The task team commenced its work on 13 January 2025 and concluded the exercise with the submission of a final review report on 26 March 2025. The report was subsequently made public on 7 August 2025. Mr. Speaker, while the DM model was introduced with well-intended objectives, the review has revealed several critical shortcomings. Among the principal concerns were procedural deficiencies, insufficient stakeholder engagement, and a lack of alignment with legal and regulatory frameworks. Furthermore, the financial implications of the model, particularly the structure and magnitude of associated fees, have placed an unsustainable burden on government resources. It is worth noting that the findings from the review report have several limitations which have hindered a thorough comparative analysis on issues under review. For instance, some DM project budgets adopted from the TNDP II did not include construction cost estimates. Thus, some estimates only covered design and consultancy, while the DM model costs are inclusive of project conceptualization to close out. However, my ministry confirmed that the DM fee structure can be deemed as one of the major contributors to higher project costs, as it was kept at a rate of 14%, not taking into consideration the nature and complexity of the projects. Mr. Speaker, this is a deviation from industry practice, where calculations for professional fees assume a sliding scale fee structure, where the percentage decreases as the construction cost increases. Notwithstanding this, Mr. Speaker, just under 2 years following signature of the contracts with 9 development managers, the economic conditions have drastically changed, presenting challenges in the execution of all targeted 148 infrastructure projects. As a result of declining revenue inflows, implementation of projects, including those under development manager model, ought to be reconsidered. Consequently, Mr. Speaker, the government has taken a decision to revoke all 3 presidential directives that approved the adoption and use of the development manager model and its governance structures. Therefore, the government has decided that 16 projects currently under construction should proceed using alternative methods of delivery and/or financing. Meanwhile, for the 132 projects still at conceptualization stage, a thorough reassessment to explore alternative options that may better align with the government priorities will be pursued. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Salakae. Let me just find out, whilst you are still there, whether you used to summarize this in Suzwana or you ought respond at the Pusoka Kaso. Honorable Minister. Ke di ke sa ta ke tsile go summarize ka Setswana mme nka le ka hela jalo mototlegi motsamaisa dipuisano tsa parliament, especially the conclusions to their presentation. Ke supe jana gore goromente o tswere tshwetso ya gore go apele wa go revoke the presidential directives tse go boela morago a ke re kgang ke communication a le tlhaloganya go botoka to revoke. Yes, goromente o tsere tshwetso ya gore wa go boela morago kana wa go busetsa morago di directives tse ne di tswa ko ofising ya ga tautona ditaela isu bana gore le utile gore ka re nya le tlo di anako goromente o tsere tshwetso ya gore o boela morago ditaelo tse na di hiletsa gore di project tsotlhe tse di bidiwang tse di ka tlase ga development budget di dirwe ka lenaneo le di bidiwang go te development manager model.
mme le gore ka gore ne di le 148 tso 30 project under 9 DF managers tse 16 mo go tsone ke tse e leng gore gompieno jaana tiro ya dirwa mo go teng they are on site mme tse di 132 tsone they are at conceptualization stage di santse di simologa di santse di betlwa di santse di le at design stage yaanong re tse re tshwetswa gore bone bao ba duelelo hela tiro e leng gore ba e dirile e be re suspenda di project tsa teng pending engagement ya rona le bone gore go apele ra go dira jang re setse re setila a technical committee ko ministering e leng gore ta be engage the DM managers with a view ya gone go bona gore ke tse di he mo go tsone tse e leng gore tsela ka tsone ko pele maybe le gape di financewa ka tsela ntseng jang. In conclusion, Mr. Speaker, ke tsela gore ke one kgang e tona ya message yone ke tsile ka one gompieno gore only 16 projects are going, 132 are being suspended. Thank you. Mo go tseng dipotso o taditsa ka sethopa kana no what a 1-1. Okay. Honorable members, makile ga ko leana gore standing order 41.3 read with 40.3. No debate. We may just ask short questions for the purpose of elucidating the statement. Leader of opposition. Me ke go leboge tona Salakae. Na ke na le potso tse pedi hela gore go mo go raeng mo second national transitional plan ka gore e ne e ikaegile thata ka DM model over 13 billion ya madi a re approvileng for DM model ke yona second national transitional plan a se sera gore in effect kana ne le re ya hela ngwaga o neo a gongwe ga gore lo lipuso lo ka bo lo reflect even further gore a ga se gore lo suspend yone second national transitional plan because we can't have a plan e leng gore ya re suspender its financing mechanism me plan e tsamela e ko re tsamela go hela. That's the first question. The second question ke gore would you consider go buisanya le komite e maleba ya parlamente ka gore kganye ga ke ra e bua ha re tla khotsogala le ma parlamente there's been no oversight go ntse go sena go tlhodimela ga parlamente mo dikganyentse kana itile pele under the past government ka minister a kere during a budget speech presentation the president Reboko lene president is boko we buile mo state of the nation parlamente ga e skwenne le nako ya go lebella kganye ka bophara gore a mme e ne e re siametse kana e sa re siamela ga ke re tsela tshwetso khuduthamaga ya ga tautona go seka kana go tsa dithata tsa bone mme re nna re bolello ka this thing e nang le huge implications, financial implications. Me le rona re lebeletse hela a tla school o seka se ke gore ga se gore go ngwe ye ka yone ko committee ya parlamente go e lebelele ka boteng jo bo heta mo re ka bo dirang ka the short comments tse re letalwang gone. Those are my only two questions ke a lebo. Honorable Minister. Ke a leboga totlege o tsamaisa di puisano tsa parlamente ke a leboga leader of opposition gongwe ke simolole ka ya bohelo ka ibile motlhogo mototlege nna botsa gore a mme nka tla go ya mahapele ga gongwe komite ya parlamente e hapegileng go ta go bana gore a nna le yone re ka se buisane dikgang tse tsa DM ke supe gore I'm more than ready. I'll bring the report, I'll bring the position of government go engage one-to-one the committee of parliament. Maybe like so se ke dumelang gore gongwe se ka thusa batswana botoka ka gore ra go nna le nako ya gore re botse dipotso tse gore they are more detailed than now in parliament. Re tla re emetse speaker ya la gore o re beela which date so that I appear before that committee of parliament.
ya ntlha potso e ne e le gore ye ke bonang e le thatanyana ka gore gongwe e ne ya ke arabiwa botoka ke ba lebaganeng le madi ka ke bone ba dilang le di-national development plan mme ke supa ya gore gongwe ga ne motho a ka dumalana le leader of opposition gore gongwe go ka emisiwa TNDP ka mabaka tabe ke ipotsa gore yaanong re tabe re reng ka di-project tse 16 tse ke di supileng tsele tse e leng gore at the moment bontsi jwa tsone di tsweletse ba setse ba tshwala sekonetere kana ga re emisa go raya gore ba ra re ba eme bana ba batho ba berekang go ba senyegelwa ke ditiro mme ebile go ka diragala gore go nna le dibetsa tsa tholego ba sena go dumela gore ba e dampe pula be ena be senya tsela eo e be re ba busetsa at another stage go raya gore goromente wa go tshwanela ke gore bate madi a go duela ditshenyegelo tseo ke sone se goromente a se reng taking a considered view ya gore ka wa lemoga the intrinsic nature and the public importance ya this report gongwe a suspende tse dingwe mme mo a tswelele le gona ga gore a re go kana ga ke a emisa di-TNDP ha a leteletse gore di-project tse e leng gore at an advanced stage di tswelele mme gone ke a kgona go tlhaloganya gore o buisiwa ke gone gore there is a lot se e leng gore se buiwa ka report and therefore we cannot continue yaanong re tabe re reng ka tse di ka thokotse and the government has considered that by trying to say a re emiseng mo re santse re bua ka ga gone mme mo ka re lebeletse the cost implications re tswelele. Yes, just a small follow-up. In effect, what I'm saying is, for suspend, when we get to suspend the transitional, I suspend it because, Mr. Minister, 16, at least that be a number of projects. 16 projects out of 148, less than 11%. Almost 89% of the projects are being scrapped off, which is an overwhelming percentage of transitional national development plan. So second se rang hela ke gore lo le go romente a ga lo bone gore ke mong ka lo suspendile yone second national transitional plan. Ha ile gore you are only proceeding with less than 11% of the projects. Ka gore go simolola go negotiate by the time lo hetsa. My assumption is that nako e ne be to second national transitional plan, it's like a That's the point. Have you considered that? Honourable Minister. Thank you, Leader of Opposition. There are 2 points to this. Totawa Maryland of any project. We have suspended them for the audit. There is enough social impact, can any other impact. Happy. These things are on contractual obligations. Determine no PPRA. Ha selo se se dirlo ka molao. Ga o se emise hela. O lebella gore o ne molao wa reng ha go tla mo dikgang tsa gore project e ka emisiwa or ya. But as far as I know, ke itse gore ga gona opo ka emisa project e leng gore e simolotswe ke the PPRA. Thank you very much. Honourable Arafat Kisokhan. Nyame pela ke botsa potso ne ke tse sebaka se ke le boge thata puso le tona gore be le disitse kgang ebile le khansetse di kgantse di karakara di ntse di ntshwenya thata ha e bola damage le go godimo thata go bueng ke talla ke robetse ka tshenyo ne e diraga ke bua thata ke lebile mo go di projecting tse 16 gore tona kana o boela go go tsone yana ka le ditogetse go na le tse le go di madi a teng a ile go godimo thata like wa ga sekwele se sengwe ko mo lepolole se agilwe ka 119 million mme mo dikweleng tse motse di agiwa di ntse di agiwa ka bo 50 bo 60 million bo 64 sa bohelo sa agiwa ko mo lepolole go thusi turu e ne le 64 million mme ha o lebile pharoganywe ha o boela ko morago a ga ka go boela ko go bone gore le ha ntse di tsweletse gore difference e kana e ba ge sekwele se sengwe gape ko mo lepolole go na le gore ba tsaya madi a shabo go mone le go maikelela a go gopela itshulelwa ka bomo hela ba dira ka bomo a ga o bone go botlhokwa gore pharoganywe go ka dira sengwe ka ona madi a teng ke yone le wena potso hela gore re se ka ratogela hela ke a lemme ke lebogile thata ke itumetse tona. Honourable Salakae, Minister. Ke a leboga re khan ka potso e botlhokwa e bile
nkgakolotse sengwe se gongwe ke ne ke sa se ne se sa tlhatswega mo puong ya me mme se le teng mo teng ke sa se tlhatswa ka Setswana gore these 16 projects tse re ntshotse ya gore di a go tswelela se ke letseng ke se dumalane le the DM managers maabane ka ke letse ke na le meeting le bone 1-to-1 individually from 9 a.m. to 3 p.m. ke gore le bone ba re ba neetseng 16 we'll be sitting down with them go lebella gore a di cost tse nne le gore ba di hila government kana budget ya tsela e tshwana le mototege ya buang ka yone if the budget was high, the intention of the government is we are going to sit down the development managers and engage with a view ya go bona gore a ga re review the cost ye leng gore they bidded ka yone ha ile gore re ithala ile gore morago ga puisano ya rona gore a particular DM ona costile tsela ele 4 billion mme one ele 3 billion ra go ya go 3 billion and take that 1 billion we re ka bona gore a re dumalana le minister of finance gore ra ga sekolo se sengwe jaaka re motudege Arafat Khan a kopa mme gone tshwetso ya gore go agiwa sekolo kana ga sa suwe ke tshwetso e tsewang ke parliament but I assure you gore khantsa gore re go thodumela go bona gore a go nnile le tshenyo a go keditswe madi a go sa thokalo gore a go kediwe teng ra go dira jalo we will be sitting with them starting from tomorrow until the time ye leng gore tabe re khotsohetse gore nya mme gone di madi a ne ba bidile ka one ke madi a leng gore a lebane ke a leboga Honorable Shimabonageng. Ke a leboga Mr. Speaker. Re lebogele pego ye tona tlang ka yone ke tsa gore ba ba le mo construction industry le ba tswana hela ka kakaretso ba itumella. I think in my maiden speech I ke bua la ntla mo parlamenteng ke ne ke le very very critical about this model. Mekere mo go tshenyo ne seng e dirilwe bo hahalele bo seng bo dirilwe a e ka skere mo nakong e tlang tona o re tsibo se regarding madi ke tso gompe go ga o ka ke wa nna le karabo eo mme madi a dirisitsweng mo tshenyong eo mo bo hahaleng bo ke bokae sa bohelo o bo karabolela gore yone DM modelo o tsere le baka le kae e ba sinsu simologa po re simologile leng go itlhele gompieko. Thank you Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Let me promise the Honorable Member of Parliament, if he were to bring a question here, Modi project and so far under DM, I will answer you to your satisfaction. Ki supejalo, gore ga gona sepe se eleng gore le phatala mme le ikaeletse go se hitla mabapi le development manager model. 2, Leone potsone ya gore le simolotse le gongwe ke supela gore this thing started as a pilot project. Maybe la gape go nnile le a benchmarking exercise ka December 2022. But preceding that go nnile le ya bo November. Mme kana pilot project ya be direla gore ya be beetswe sebakanyana to guide a larger census. But this one go lebaka ile gore it just continued against the spirit of a pilot exercise. So how ka botsa dipotso tse leng gore di lebanye mototege, I'll come here with the karabo tse di ta go khotsohatsa. Mme gone ba maru ke gore there is nothing that will hide. Ka gore ga se rona ba re mbeitileng the DM model. Re o ithela ha ra araba dipotso kana ha ene le gore ke tshenyo ya batho ba bangwe. But re santse re thodumela report ga nya gore ke tshenyo kana go a se tshenyo gongwe ya go tswa sente re sena go nna le our internal audits jaaka ke supile gore we are engaging them one by one. Re engage a project ya bone from conceptualization stage until today. Gore re kgona go nna mo seemong se se botoka go araba dipotso tsa lona batotlegi. Ke a leboga. Honorable Palelo Kitsope Motausan.
Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister, for bringing up the statement. Ke ne ke ka eletsa gore gongwe tse 16 tse o buang ka tsone re di tlhalosediwe gore ke dihi. Mme ha ele gore tsela e tshwana le ya A10 ke nngwe ya tsone, maloba ha o nkaraba o rile go santse go irwa a detailed layout, whereas we had thought gore project e tsamaya go kere a o ka se ko lebelele seemo sa gore ka gore go lebega gona le ha go santseng go na le dikgoreletsi tsa bo masimoleng jalo e simolle ka go senang dikgoreletsi ka teng segolobogolo yang ka go sengaparileng bogolo e simolle ka go ka gore tsela e motlotlege go na le mathata, it's accident after accident, batho ba heletse mo tseleng e nna ba re tsamayang ka ene almost on a daily basis ya re lwatsa tota. So ke kope gore ha ile o sena re bolela tse 16 o bo yone o le ka go nna specific ene ka re ke dumela gore yone you have all the details. But finally, now I don't think there is a problem with the model. The problem ke dumela gore ke bao ba ile gore now they were taking advantage to loot government. Ka gore the model how o leba our conventional method ka hantsi ira ka teng kore project ne e kgona go simolla le 3 million e be ya go hela le 7 million and that was 41.3 deliberate. Sir, Order 41.3. thank you my No thank you debate. thank you my leader. Ke ra go raka nya tota lona le khela le batla gore Yeah, arabanna. matata ke mahoko a bone a tlhaba Mr. Speaker no ba khalemela ga ba nna sentle. Let's call out Subira Umongwe. Thank you Mr. Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Motlotlegi palelo motaosano na nkopa gore nka se ke share the list of the 16 projects. Ke supe gore I don't have the list now. Me ha ne le gore ke a letelwa nka bitsa mongwe a itsisa kana ra re chaisa be re kopana hante be ke go enela because the list le one is in public. Yeah, let's go kopana hante. Yeah. Kamoso ba inele mo Excellent. Because it's also in public domain. Gape di project o kana go itala ngwe di le 5 di under 1 DM. Go ngwe di le 2 di under 1 DM. I'll be able to categorize in that manner gore how many are under a certain DM and so forth and share. With respect to Zelaya A10, kana oraya mangkhoti. Yone kana gora gore is at conceptualization stage. Gora gore yone is among 132. Ke tsone tse leng ra go nna hatshe le the DM re mo duela sa se dirileng e be re ka buisana gore go apele America tswalla lone ngwa dilo tse leng gore di a go dira tse leng gore da effect a year 1000 ke gore wa itse gore re ne ra tsa khia koloi sena petrol ya no re na le bothata jwa madi mo bogompieno re ne re na le keletso di tsela tse toteng re ka di dira ya no problem ke yone kgwetho yo ya liquidity freeze me hala re ka tswa mo go yone ya ka ke supa re ditamane di a siama I can assure you gore is also our priority gore re dire ditsela gongwe le gongwe go na le batho teng gongwe le gongwe go na le di production units teng gongwe le gongwe ko e leng gore lona parlamente lo eletsa gore dire tiro teng ra go diragela jalo. We don't initiate anything rona re diragatsa se parlamente se dumalana.